wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Good afternoon. Lama sekali kalian. Apa? Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. I will check your attendance first. Please say present if you are here. Farida, Present. Lenny, Aison. All of you are the attendance today. What do you think about this picture? What do you think about this picture? Ya kan kamu pensil. Pensil Tempat pensil. Apa? Alat tulis. Ya pensil benar. Kamu tempat pensil. Kamu? pensil case. Pensil case. Mana case? Tempat. Ya kalian semua ini tempat pensil, lebih tepatnya kerajinan. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat atau lebih tepatnya langkah-langkahnya atau bisa disebut tentang prosedur teks. Ada yang tahu kan itu prosedur teks? Dan saya tadi barusan bilang loh, langkah-langkah membuat kita. Ada yang tahu bagaimana cara membuatnya? Stick es krim. Iya benar. Caranya bukan apa. Ditempel. Dalam prosedur teks sendiri itu ada 3 struktur, yakni tujuannya atau disebut goal. Ya. Sebagai contoh, goal saya ingin membuat tempat pensil seperti ini. Nah, struktur yang kedua yakni material atau alatnya. Sebagai contoh alat yang dibutuhkan kayak tadi Mbak Farida bilang stick es krim, tadi lem juga, dan juga kayak gunting untuk memotong stick es krimnya. Nah itu yang disebut material. And the last structure adalah step atau langkah-langkahnya. Gak ada yang pernah buat begini? Pernah. Yang lain nggak pernah buat begini? Pernah, katanya tadi nggak pernah. Saya berikan satu contoh saja kalau begitu. Iya sebenarnya. Sebagai contoh membuat, pay attention please. Sebagai contoh membuat paper flower atau bunga dari kertas. Yang pasti ini goalnya yaitu to make a simple paper flower for decoration. Yang bahan-bahannya meliputi core material core paper, scissors, glue, pencil, and also stick or straw. Next to the step, ada yang mau membacanya? Tapi layarnya mana? Iya sebentar. This is first stepnya aja ya? Ya, first aja. First, draw a flower shape on the colored paper using a pencil. Next, cut out the flower shape carefully with scissors. Next, make 5 petal stick, 1 flower shape in the same size. Next, Do all the flower shapes together by stacking them to make the flower look thicker. Add a small circle for the center of the flower. last. Nggak kelihatan. Nggak biasa.
Glue the circle in the middle of the flower layers. And the next is attach the flower to a stick or straw to make them stem. And the last, let the glue dry and your paper flower is ready to display. Ini adalah contoh dari prosedur teks. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Any question or any comment? Atau yang masih bingung lah? Enggak. Ya udah. Langsung aja ya ke mengerjakan. Siapkan paper satu orang satu. Kamu sekolah? Ya, Miss. Ya, Miss. Satu aja. Oke. Udah semua. Sebentar, Miss. Ambil. Impression. Udah. Buat satu contoh prosedur teks apapun itu, everything about crafting. Iya, tentang kerajinan. Mana bukunya? Apa aja sih yang simpel aja gak apa-apa. Tentang kerajinan bisa kayak tempat tisu dari kardus atau strip buku. Menit ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya udah. Siapa yang mau maju untuk membacakan prosedur teks yang dibuat? Saya. Ya, silakan. Saya, Miss. Ya, silakan. Ayo. Please start. The stage is yours. How to make a pencil holder from pencil holder. The first is tools or materials. First, clean kaleng, Can. clean used can, and wrapping paper or colored paper, and then glue, scissors, and ribbon or stickers, optional. Option. And next is the step. The first, prepare the can. Make sure that the can is clean and that the edges are not soft. And next is cut the paper and then apply the glue. After that, attach the paper and decorate a ribbon or sticker to make it look more attractive. And the last is dry. Dry aja. Yeah, dry until the glue dries completely. Yeah, thank you. Give applause, everyone. Maybe any other one more student aja. Gimana tuh? Siapa mau satu lagi? Kamu? Iya, tadi. Yuk, please. Ayo. Yang lagi
how to make paper origami flowers. The materials: 1 sheet of square origami paper, glue optional, scissors optional, and the step prepare a square sheet of origami paper, then fold the paper diagonally to form a triangle. Fold the triangle again to make a smaller triangle. And the number 4, rotate the triangle so the longest side is at the bottom. Fold the right corner toward the center line. Then do the same with the left corner, and you will get a shape like a narrow kite. Flatten the folds neatly. You could cut the curved part in a curved shape to form flower petals. Open the folds slowly and carefully. Press the petal gently to shape the flower, and the last add glue to secure the petal if needed. Thank you. Yeah, give applause everyone. From you, 2 of your friends has already presented the procedure text. Have you ever remember what's the title that Devi present? How to How make to make make lupa pencil case. Pensil apa? pencil Pencil head. Oh my God. Use can. Oh. pencil head use can. Yeah. Yeah. What about the title of Lenny? How to make origami flowers. Yeah, good job. Maybe that's all for today. Before that, what do you study today? What are you studying today? Procedure text. Procedure text. Apa itu procedure text? But Nadia, how to make something. Ada berapa struktur dari procedure text mas? Rizal? 3. Apa saja? Core, materials, and steps. I think all of you already understand about today's material. Let's end our class today by reciting Hamdalah together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, comments for Janan?